And then even this one has para draw a Cartesian plane. So rena re tlo analyze this statement and then ra draw a Cartesian plane. Mo ba re file 37 sin theta plus 35 is equals to 0. Re tlo shumisha this gore kgone kreya our trig ratio. Remember from our previous example, repeatedly sin theta is equals to 3/5. It in a ratio, but this one is not in a ratio. So re tlo try our in a ratio. Re na le 37 sin theta plus 35 is equals to 0. Re tlo tšea 35 ra isha to the other side, ya change a sign, and then ya ba minus 35, and then re tlo divide both sides ka 37. This means re tlo ba le sin theta is equals to minus 35 divided by 37. Now re na le a ratio. This ratio is very important. E re botša gore sign ya rena is negative because re kry-ile negative. E re la ro nyaka a quadrant mo ile gore sign ya rena is negative. And then re na le another information. Tan theta is greater than 0. Ono re la gore tan is positive. E re la ro nyaka a quadrant mo ile gore tan is positive and sign is negative. A re draw our Cartesian plane. Remember gore ka moka ga bo cos, ka mo all is positive, and then ka mo re na le sin, and then ka mo re na le tan. Re a tseba gore ka mo cos e ba positive, and then tan ka mo e ba positive, sin ka mo e ba positive, but ka mo trig ratio engwe le nngwe e ba positive. So based on this statement, sin is negative and then tan is positive. Re a tseba gore sin e ba positive fela at this quadrant and at this quadrant, but anyway e ba negative. So o ka kgona go bona gore re tlo tshwana go re šomiše this quadrant, because ka moka ga bo tan and then tan is positive. So era gore nyaka quadrant mo ile gore sign is negative and tan is positive. So it's obvious sign ka mo e tlo ba negative because ga se ga bo yona. Re ka se šomiše this one because ka mo everything e ba positive, and then re ka se šomiše this one because ga se ga bo yona. So era re tlo šomiša this quadrant, and then our angle e tlo ba in this way. So mo re na le our angle, and then mo re a tseba gore re na le y, mo re na le r, and then mo re na le x, because mo ke x axis and then this line ke y axis. And then ra tseba gore sine is opposite over hypotenuse. This is opposite and this is hypotenuse. Re la gore opposite ya this angle e tlo ba y. So re la re mo re na le 35, but it will be negative because ka mo fase re na le di negative ke y axis. So ka mo fase re ba le di negative, and then it makes sense because our answer really is negative 35. So re mo re na le negative 35, and then hypotenuse ya rena is 37. Re la re mo re na le 37, and then re tlo tshwanela go re find the missing side. So re tlo šomiša theorem of Pythagoras. Ra tseba gore x squared plus y squared is equals to r squared. This means x squared is equals to r squared minus y squared, and then our r is 37, and then our y is minus 35. So from here 37 squared minus 35 squared e re fa 144. This is x squared, but re nyaka x, ra re tlo dira square root. This means our x e re fa plus or minus negative 12 ke square root is 144. And then remember gore ka mo ke di negative and then ka mo ke di positive, e ra gore x value ya rena e tlo re fa negative. So re la gore x is equals to minus 12. So this is our answer for x. Re la re mo re na le minus 12, and then from here re ka kgona answer any question here.
Part A is sin theta. Sin theta is opposite over hypotenuse. Error is negative 35 over 37. And then already Arnalion, which is this one, is sin theta. So relauri is negative 35 over 37. And then cos theta is adjacent over hypotenuse. Adjacent are negative 12, and then hypotenuse are 37. So our cos theta is negative 12 over 37. Now our level part C. Part C are cosec theta. So it's important to remember cosec theta is a reciprocal. Arnali cosec theta. And then cosec theta is equals to 1 over sin theta. And then rabali sec theta. Sec theta is equals to 1 over cos theta. And then cot theta is 1 over tan theta. Actually get the inverse. But cos theta, sec theta, and cot theta. Kore reservoir sin theta is equals to opposite over hypotenuse. Erelaure cosec theta ke hypotenuse over opposite. So it will be vice versa. And then reservoir cos theta ke adjacent over hypotenuse. So erelaure sec theta ele kana le hypotenuse over adjacent. And then reservoir tan theta is opposite over adjacent. Relaore cot theta ke adjacent over opposite because artono petrol. But the easiest way ya when to solve these reciprocals o tshwanetse re gopole ka o tshwanetse re tsebe gore ge o bona cosec o bona sin, and then ge o bona sec o bona cos, and then ge o bona cot o bona tan. O ka e gopola in this way: sec e fela ka c e ra re ke cos, cot e fela ka t e ra re ke tan, cosec o tla ne gopola re ke sin. Because re tseba gore cosec, sec, and cot ke di reciprocals. Let's say if value ya sin theta ke 5 over 11, e rela gore cosec theta e over 11 over 5. Re no phetola numerator and denominator. And then re le gore cos theta is equals to 7 over 3. Re la gore sec theta is 3 over 7. And then re le gore tan theta is equals to 11, let's say, over 8. Re la gore cot theta it over 8 over 11. So the key thing kono phetola numerator and denominator. O tshwanetse re tsebe cosec e tsamaya le sin, and then sec e tsamaya le cos, and then cot e tsamaya le tan. So ge o tseba sin e ra re o tlo tseba cosec, ge o tseba cot o tlo tseba tan. So it's inverse wa di phetola fela. Now our answer this question. Now a re lebelle part C. Part C re na le cosec theta. E re tseba cosec theta e tsamaya le sin, and then sin ya rena re kry-ile gore ke negative 35 over 37. So e ra gore ge re nyaka go kry-a cosec re tlo no phetola this numerator and denominator. E rela re tlo ba le negative 37 over 35. So re no phetola numerator and denominator. And then
part D re na le sec theta, but sec re tseba re tsamaya le cos, and then re kry-ile gore cos ya rena ke negative 12 divided by 37. Re kry-ile gore ke negative 12 divided by 37. So re la gore sec e tlo re fa 37 divided by 12, and then mo rena le negative. So ke ka mokgwa re kry-a di reciprocals, but a re lebele cot theta. Remember cot e tsamaya le tan, but a se nka re kry-a value ya tan, but re tseba tan is opposite over adjacent. E re la gore if tan theta is opposite over adjacent, e ra gore ke negative 35, which is opposite, and then adjacent ke negative 12. So e re la gore ke 35 over 12, because negative and negative di tlo cancel. This is tan theta, so e re la gore cot theta e tlo re fa 12 over 35. So this is our answer. The key thing o tshwanetse o tsebe gore cosec, sec and cot ke di reciprocals, and then o tshwanetse o tsebe gore cosec e tsamaya le sine, and then sec e tsamaya le cos, and then cot e tsamaya le tan. So this is our answer anyway. And then this one area, if sine theta is equals to 6 over 10, ba re file trig ratio ya rena, and then o ka kgona bona gore is positive. And then another thing is very important, ba re botsa gore theta ya rena is from 90 degrees to 270. So this statement is saying theta is an element of 90 and 270 degrees. So e re la gore re tlo nyaka a quadrant mo ile gore sine is positive, but a re draw Cartesian plane ya gona gore kgona illustrate everything. So mo re na le Cartesian plane, and then this statement is saying angle ya rena is from 90 degrees to 270. So e ra gore angle ya rena is from 90 to 270 degrees. This means re tlo shumisha this quadrant or this quadrant, but re tseba gore ka mo ke cos, and then all is positive, and then sine, and then tan. E re la gore re tlo nyaka mo ile gore sine is positive because trig ratio ya rena is positive, but re tlo choose between this quadrant and this quadrant because angle ya rena is from 90 to 270. So it's obvious gore re tlo shumisha this quadrant because sine is positive ka mo, and then ka mo sine e tlo ba negative because ga sa be yona. So re la gore re tlo draw ya our right angle triangle at this quadrant, and then ba re file gore sine theta is 6 over 10, and ra tseba gore sine is opposite over hypotenuse. E ra re opposite ya rena ke 6, and then hypotenuse ya rena ke 10, and then ska lebala our angle ya rena is this one. So e re la gore opposite ya rena ke this one because this theta e lebanele this side, so e ra re mo ke opposite ya rena, and then our hypotenuse e re la gore ke this one, which is 10. And then now o ka kgona bona gore re na le a missing side, this side ya x a re tsebe, so re tlo e nyaka ra shumisha theorem of Pythagoras. X squared plus y squared is equals to r squared, and then remember re nyaka x, this means x squared is equals to r squared minus y squared, and then from here our r is 10, and then our y is 6. So 10 squared minus 6 squared is 64. This is x squared, but because re nyaka x, e ra tlo dira squared for both sides, therefore x is equals to plus or minus 8. Square root sa 64 ke 8, and then because ke square root, our answer never plus or minus, so e re la gore our x is equals to negative 8, because o ka kgona bona gore x ya rena
e ka mo negative sides. So error more greatly, or our value is -8. Now to find a cos theta, it will be very easy because cos is adjacent over hypotenuse. So this question here determine the value of cos theta, and Ratzbar cos is adjacent over hypotenuse. Then our answer is -8/10. So this is our final answer. Cos theta is adjacent over hypotenuse. So the key thing ko re kgona tseba gore o shumisha which quadrant, and then o find the side of the unknown, and then calculate whatever you ba nyakago. Ge ba ka nyaka sine o tlo ikreya, ge ba ka nyaka tan o tlo ikreya, ge ba ka nyaka cosec, whatever ba nyakago o tlo ikreya, because now o na le right angle triangle. So that's it for this problem. And then morally 4 tan theta is equals to -3, and cos theta is greater than 0. Honorable cos is positive. Determine the value of sin theta, cos theta. So ntamathomo re nyaka go find a ratio, because this is not a ratio. This means re tlo ba le tan theta is equals to -3/4. Re tlo divide both sides ka 4. So now re na le a ratio. This ratio er direct gore tan you ba negative. So re tlo draw a Cartesian plane. So now mo re na le quadrant ya rena, and then ra tseba re ka mo ke cos, ka mo ke all, ka mo ke sine, and then ka mo ke tan. This means tan e positive ka mo. Ge ka ya ka mo tlo ba negative, le ge ka ya ka mo tlo ba negative. So ro nyaka mo ile gore cos e ba positive and then tan e ba negative. So it's obvious gore e tlo ba fourth quadrant. So era re tlo ba le our quadrant here, and then mo re na le 90 degrees. So e rela gore our angle is in this way. So from this ratio, re na le tan is equals to -3/4, but ra tseba tan is opposite over adjacent. E rela gore opposite ya rena ke this one, which is -3. It makes sense because ka mo fatshe ke di negative, this is y, so it must be negative. So re na le -3 as opposite, and then our adjacent ra le tlo ba 4. And then from here re ka try to find out this side ya hypotenuse ya r, and then from here re tlo shumisha a theorem of Pythagoras re kgona go kreya this side ya r. E rela re tlo ba le x squared plus y squared is equals to r squared, and then our x is 4, and then our y is -3. 4 squared plus -3 squared e re fa 25. And then now because re nyaka the value of r, re tlo dira both side squared. So e ra gore our r is positive. Remember our r always is positive, so there is no need or plus or minus because r is always positive. So era gore now re na le our hypotenuse, which is 5, and then from here re ka kgona go find sin theta, cos theta. Re tseba gore sin theta is opposite over hypotenuse. Era gore sin theta e tlo ba opposite, which is -3, and then hypotenuse e tlo ba 5. Era la gore tlo ba le -3/5, and then for cos ra tseba re ke adjacent over hypotenuse. Era adjacent ya rena ke 4, and then hypotenuse ya rena ke 5. Era tlo ba le 4/5, and then from here re na le -12/25 because ke -3 times 4 and then 5 times 5. So this is our final answer. And
That's it for this problem. And then this is your activity o tlo dira on your own, but it's straightforward go ka lebelela because mo ba go drawetse a Cartesian plane e ra re wena the first thing o tlo no join this line, and then now o na le right angle triangle, and then ra tseba gore di-coordinates di tsamaya in terms of x and y. E ra re ye ke ya x axis and then ra re ye ke ya y axis. So e ra re mo o na le x and then mo o na le y, because ra tseba gore this line ke y and then this line ke x. So e ra gore wena o tlo tshwanela gore o šomiše theorem of Pythagoras gore o kgone go kry-a x, because y re na le yona which is 5. So o tlo šomiša theorem of Pythagoras and then wa kry-a this side. Remember theorem of Pythagoras ke x squared plus y squared is equals to r squared. Then o tlo substitute ka r, wa substitute ka y, and then wa dira x subject of the formula, and then wa kry-a x. So after that wa kry-a whatever ba e nyakago, wa šomiša trig ratio ya sin alpha cos alpha, and then o tlo kry-a your answer. So that's it for this one. And then this one here in the diagram below, p, x and y is given, and 17 cos theta plus 15 is equals to 0. Write down the values of x, y, and r. Determine the value of sec theta, cosec theta. The first thing, o ka kgona go bona re ba draw a Cartesian plane, and then ba go file gore angle ya gago is in the third quadrant. So o tlo join this line, and then wa ba le your right angle triangle, and then mo o na le angle ya gago. So gore kgone go ba le a simple thing, o tlo ba le cos theta is equals to negative 15 divided by 17. Re tlo tšea 15 ra iša to the other side, ya ba negative 15, and then ra divide both sides ka 17. So era gore now o na le a ratio. So ra tseba gore cos theta ke adjacent over hypotenuse. This means your adjacent it will be this one, it will be negative 15, and then your hypotenuse it will be 17. So e rela gore o determine the value of x, which is this one, and then the value of r, which is this one. Remember this is x axis, x will get negative 15, and then this is your r, and then from there when I will find this side, because how ne yona o tlo šomiša theorem of Pythagoras, x squared plus y squared is equals to r squared, and then we'll find out y. So o tlo kgona go find sec theta, cosec theta. Remember sec theta ke reciprocal, and then cosec theta le yona is a reciprocal. So o tla feleletša. And then this one in the diagram, p minus 5 and 12 is a point in the Cartesian plane, and r angle OP is theta. Barela this angle by measure from the first quadrant. Determine the value of cos theta plus cosec theta. The first thing, we will join this line, and then we lay your right angle triangle on the second quadrant. And then remember the coordinates it's in terms of x and y. Error you get x and then you get y. And then more x axis. Error mo only minus 5, and then ya y error mo only 12. So the only thing you look around yona ke r. So auto shimsha theorem of Pythagoras wa create r, and then auto answer this question. So it's straightforward. So auto on your own. And that's it for this tutorial.